Geography Part 7. Which type of forest is found mostly in the coastal areas of India? Littoral forest. The tidal forest occur in tidal or littoral forest occur in delta regions, estuaries, creeks, and are prone to tidal influence because they are found in areas flooded by tides. These trees can survive in fresh and brackish water. বলছে tidal forests occur in delta regions, estuaries, creeks, 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 and are prone to tidal influence. Because they are found in areas flooded by tides, these forests can survive in fresh and brackish water. How forests protect the environment? Forests are the moderators of climate. They play an effective role in controlling humidity, temperature, and precipitation. Forests play a dominant role in carbon cycles. They absorb atmospheric carbon dioxide and help in maintaining the purity of soil and controlling atmospheric pollution. Forests help in controlling soil erosion and soil degradation and floods. That is why they are very helpful in land reclamation and flood control. How forests protect the environment? Continued. The roots of trees help in percolation of water, thereby increasing the groundwater reserve. Forests purify air by taking in carbon dioxide and giving out oxygen, then thereby reducing global warming. Forests impede the flow of water, check flood, and prevent inundation of land. The roots of trees and plants bind the soil particles firmly and prevent soil erosion. The decayed vegetative remains known as humus add fertility to the topsoil. Leaves of trees and plants release water into the atmosphere by the process of transpiration. This moisture condenses to form clouds. This helps induce rain and regulate water cycle. Thus forests cover not only influence temperature but rainfall as well. তাহলে ফরেস্ট কিভাবে এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করে? ফরেস্টস আর দ্য মডারেটরস অফ ক্লাইমেট. Forests play an effective role in controlling humidity, controlling temperature, controlling precipitation. Humidity control করতে হেল্প করে, টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে হেল্প করে, প্রেসিপিটেশন কন্ট্রোল করতে ফরেস্ট সাহায্য করে. ফরেস্ট প্লে ডমিনেন্ট রোল ইন কার্বন সাইকেল. They absorb atmospheric carbon dioxide, help in maintaining the purity of air and controlling atmospheric pollution. Forest কি করে? Help in controlling soil erosion and soil degradation and floods. That is why they are very helpful in land reclamation and flood control. আর কি করে forests? Forests protect the roots of trees, help in percolation of water, thereby increasing the groundwater reserve. Roots of trees কি করে? Help in percolation of water, thereby increasing the groundwater reserve. Forest purifies air by taking carbon dioxide and giving out oxygen and reduce global warming. Forests impede the flow of water, check floods, and prevent inundation of land. The roots of trees and plants bind the soil particles firmly and prevent soil erosion. আর কি করে? Decayed vegetative remains known as humus add fertility to the topsoil. আর কি করে? Forests leaves of trees and plants release into the atmosphere by the process of transpiration. এবার বলছে this moisture condenses to form clouds. This helps induce rain and regulate water cycle. Thus, forest cover not only influence temperature but rainfall as well. তো এইভাবে forest protect the environment. Next question. Mention two ways in which tropical desert vegetation has adapted to the environment. একটা হচ্ছে সাকলুয়েন্স. হ্যাঁ, সাকলুয়েন্সটা কি? এইটা একটা অ্যাডাপ্টেশনের প্রসেস. Many plants in tropical deserts have thick fleshy leaves
or stems that store water. These plants are known as succulents and they can survive long periods of droughts by drawing on these water reserves. About reduced leaves. To minimize water loss, some plants in tropical deserts have reduced the size or number of their leaves. Instead, they use their stems or trunks to carry out photosynthesis. Succulents কি ছিল না, অনেক প্লান্ট ট্রপিক্যাল ডেজার্টে থিক ফ্লেশি লিভস থাকে, স্টেমস থাকে, তার ভেতর তারা ওয়াটার স্টোর করে রাখে। এই প্লান্টসগুলোকে সাকলুয়েন্টস বলে। আর they survive in long periods of drought by drawing on these water reserves. লং পিরিয়ডস অফ ড্রট করতে পারে, ফ্লেশি লিভস অর স্টেমস এরা ওয়াটার স্টোর করে রেখে, এই জন্য এদেরকে বলে সাকলুয়েন্ট। Reduced leaf কি? To minimize water loss, some plants in tropical deserts have reduced the size of number of their leaves. কিছু কিছু জায়গা ট্রপিক্যাল ডেজার্টের সাইজ বা নাম্বার লিভসের কমিয়ে দিয়েছে। ইনস্টেড দে ইউজ দেয়ার স্টেমস ট্রাঙ্কস টু ক্যারি আউট ফটোসিনথেসিস। তার বদলে তারা কি করে, তারা স্টেম ট্রাঙ্ক ব্যবহার করে ফটোসিনথেসিস চালাবার জন্য। ওয়াটার লস কমাবার জন্য কিছু কিছু প্লান্টস ট্রপিক্যাল ডেজার্টের রিডিউসড দ্য সাইজ অফ দেয়ার লিভস অর নাম্বার অফ দেয়ার লিভস, ছোট করে দিয়েছে পাতা বা সংখ্যায় কমিয়ে দিয়েছে যাতে, এবং তারা স্ট্রিম বা ট্রাঙ্ককে ব্যবহার করে ফটোসিনথেসিসের জন্য, এটাকে বলে রিডিউসড লিভস। এরপরে হচ্ছে ডিপ রুটস। টু অ্যাক্সেস ওয়াটার দ্যাট ইজ ডিপার আন্ডারগ্রাউন্ড, some plants in tropical deserts have developed deep root systems. These roots can penetrate several meters in search of underground water sources. প্রচুর ডিপ সোর্স বানিয়ে দিয়েছে। কিছু কিছু প্লান্ট ট্রপিক্যাল ডেজার্টে অ্যাডপ্ট করেছে ডিপ রুট সিস্টেম। দিস রুটস ক্যান পেনিট্রেট সেভারাল মিটার্স ইন সার্চ অফ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস। এগুলো প্রচুর গভীর হয়ে গেছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেসের জন্য। এবার ওয়্যাক্সি কিউটিকেল। Many plants in tropical deserts have developed waxy cuticles. প্রচুর প্লান্ট ট্রপিক্যাল ডেজার্টের ওয়্যাক্সি কিউটিকেল করেছে। Then their leaves on their leaves to reduce water loss through transpiration. ওয়াটার লস যাতে ট্রান্সপিরেশনের থ্রু দিয়ে খুব কম হয় সেই জন্য ওয়্যাক্সি কিউটিকেলস বানিয়েছে, যাতে করে এরা সার্ভাইভ করতে পারে। তারা সাকলুয়েন্স মানে থিক ফ্লেশি লিভস আর স্টেমসে ওয়াটার স্টোর করা। রিডিউসড সাইজের নাম্বার অফ লিভস দিয়ে তারা ফটোসিনথেসিস ক্যারি আউট করে স্ট্রিম আর ট্রাঙ্ক দিয়ে, কিংবা টু অ্যাক্সেস ওয়াটার ওদের রুট খুব ডিপ হয় যাতে ওয়াটার টানতে পারে। আর ওয়্যাক্সি কিউটিকেল যাতে তাদের ওয়াটার লস কম হয় থ্রু ট্রান্সপিরেশন। নেক্সট, littoral forest characteristic features: rainfall 200 centimeter, temperature 22 degree centigrade. আর প্লান্টস কি? সুন্দরী ট্রিজ, কেওড়া, হিন্তাল, গর্জান। সুন্দরী ট্রিজ, কেওড়া, হিন্তাল, গর্জান, এই চারটে ধরনের গাছ এখানে পাওয়া যায়। লিটোরাল লতা ইজ সুন্দরী অ্যান্ড শি বেডস উইথ কেওড়া, হিন্তাল, গর্জান। এবারে লিটোরাল ফরেস্টের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স কি? হ্যাঁ, টাইডাল বা লিটোরাল ফরেস্ট, টাইডাল এরিয়াস অ্যালং সি কোস্ট অ্যান্ড রিভার ডেল্টাস। এগুলো পাওয়া যায় কোথায় কোথায় এই ফরেস্ট? সেই টাইডাল এরিয়াসে পাওয়া যায়, হ্যালং সি কোস্ট অ্যান্ড রিভার ডেল্টাস। এটা দরকার নেই। দে আর ওয়েটল্যান্ড ফরেস্টস, এইটাই মেন কথা। টাইডাল ফরেস্ট গুলো হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড ফরেস্ট। দে আর ওয়েটল্যান্ড ফরেস্টস অ্যাডাপ্টেড টু গ্রোয়িং ইন সয়েল দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক্যালি ফ্লাডেড উইথ ওয়াটার। এরা হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড ফরেস্ট যারা কিনা অ্যাডাপ্টেড হয়েছে কি? গ্রোয়িং ইন সয়েল দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক্যালি ফ্লাডেড উইথ ওয়াটার।
সেই সব সয়েলেই এরা গ্রো হয়েছে, যেখানে যেই সয়েলগুলো পিরিয়ডিক্যালি ফ্লাডেড উইথ ওয়াটার। Mangrove vegetation forms an integral part of this forest. Mangrove vegetation এই ফরেস্ট গুলোর ইন্টিগ্রাল পার্ট। The salt marshes, tidal creeks, estuaries, marshes, flats, and such areas of coastal wetlands often abound in mangrove vegetation. যেই জন্য সল্ট মার্শেস, টাইডাল ক্রিক, এস্চুয়ারি, মাড ফ্ল্যাটস and such coastal wetlands often abound in mangrove vegetation। তার মানে টাইডাল ক্রিকস, এস্চুয়ারিজ, মাড ফ্ল্যাটল্যান্ডস, কোস্টাল ওয়েটল্যান্ডস, এইখানে হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন পাওয়া যায়। আর এরা পাওয়া যায় কি, দে আর ওয়েটল্যান্ড ফরেস্ট অ্যাডাপ্টেড টু গ্রোইং in soil that is periodically flooded in water। ওয়েটল্যান্ড ফরেস্ট যারা ওয়েটল্যান্ড এরিয়াজে পাওয়া যায়। ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন ফর্মস ইন্টিগ্রাল পার্ট ইন দ্য ফরেস্ট। দ্য সল্ট মার্শেস, tidal creeks, estuaries, mud flats, and such areas of coastal wetlands often abound in mangrove vegetation। এবার these forests are dense and impenetrable। এবার বলছে এই ওই ফরেস্ট মানে টাইডাল মানে লতা, এরা ওয়েটল্যান্ড ফরেস্ট অ্যাডপ্টেড টু গ্রোয়িং ইন সয়েল দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক্যালি ফ্লাডেড উইথ ওয়াটার। এরা সল্ট মার্শেস, এদেরকে সল্ট মার্শেস, টাইডাল ক্রিক্স, এস্চুয়ারিজ, মাড ফ্ল্যাটস এইসব জায়গায় পাওয়া যায়, কোস্টাল ওয়েটল্যান্ডসে। These forests are dense and impenetrable. The trunks of these trees are supported by a large number of stilted roots which are underwater during high tides। Trunk ওই ট্রিগুলোর are supported by a large number of stilted roots which are underwater during high tides। হয়ে গেল at low tides when water recedes। যখন ওয়াটার কমে যায় তখন দ্য রুটস বিকাম ভিজিবল, তখন রুটগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। দে হ্যাভ আ হাই ডিগ্রি অফ সল্ট টলারেন্স, এদের সল্ট টলারেন্স খুব বেশি। দে আর আ ভ্যালুয়েবল সোর্স অফ ফুয়েল উড, এই ফরেস্টের ফুয়েল উড কিন্তু ভ্যালুয়েবল সোর্স। আর দিস ফরেস্টস আর ভ্যালুয়েবল সোর্স অফ ফুয়েল উড। আর লিটোরাল ফরেস্টস আর ফাউন্ড ইন সুন্দরবনস অ্যালং দ্য এজেস অফ মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী। এই একটা হচ্ছে সুন্দরবনে পাওয়া যায়, আর এজেস অফ মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী। They display a tangled root system for the survival in soft and shifting mud। এদের ট্যাঙ্গেল রুট সিস্টেম আছে, যারাতে এরা সফট আর শিফটিং মাডে সার্ভাইভ করতে পারে। এভারগ্রিন হয় এরা, হাই ডিগ্রি অফ সল্ট টলারেন্স থাকে। দ্য উড অফ সুন্দরী ট্রি ইজ ইউজড ফর মেকিং বোটস। সুন্দরী ট্রির গাছ হচ্ছে ব্যবহার হয় বোট বানাবার জন্য। কেওড়া ট্রি ইজ ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট ট্রিজ অফ ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন and its flora is used to make কেওড়া essence for flavoring food। কেওড়া ট্রি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট ট্রিজ অফ ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন। আর এর ফ্লাওয়ার, কেওড়ার ফ্লাওয়ার ইজ ইউজ টু মেক কেওড়া এসেন্স ফর ফ্লেভারিং ফুড। ম্যানগ্রোভস প্রোটেক্ট শোর লাইন্স, ম্যানগ্রোভস প্রোটেক্ট করে। এবার ম্যানগ্রোভসের একটা জায়গা আছে কি, ম্যানগ্রোভের হাউ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হেল্প টু প্রোটেক্ট দি এনভায়রনমেন্ট। এটা কিন্তু একটা আলাদা করে কোয়েশ্চেন আছে। ম্যানগ্রোভস হেল্প প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন। ম্যানগ্রোভ protect shorelines from damaging storms, waves and floods। Mangroves act as windbreak and help to retard the speed of running water। তাহলে ম্যানগ্রোভ কি করে, prevent soil erosion। Mangroves protect shorelines from damaging storms, waves and floods।
Mangroves act as a windbreak and help to retard the speed of running water. Why is tropical deciduous forest commercially the most exploited forest belt of India? Tropical deciduous forests are commercially the most exploited because rich in natural resources. They are rich in natural resources such as timber, medicinal plants, and wildlife, which make them a target for commercial exploitation. ওদের ন্যাচারাল রিসোর্সেসে আছে যেমন টিম্বার, these forests have lot of medicinal plants, and these forests have a lot of wildlife which make them a target for commercial exploitation. Agricultural potential: the soil in this region is fertile and suitable for agriculture, hence many forest areas are cleared to make agricultural patches, which is a major cause for deforestation in these regions. The soil in this region is fertile and suitable for agriculture, hence many forest areas are cleared to make agricultural patches, which is a major cause for deforestation in these regions. Next, where tropical evergreen forest is found, mention the temperature and rainfall found suitable for this গ্রোথ। ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট কোথায় পাওয়া যায়? মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস, পার্টস অফ মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্ণাটকা। 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে কি বলে এভারগ্রিন এলিজাবেথ ও হচ্ছে 25 থেকে 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও টেম্পারেচার আর 200 সেন্টিমিটার রেনফল, humidity more than 70%. Next, এবার ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, মানে এভারগ্রিন এলিজাবেথকে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস, ওয়েস্টার্ন স্লোপ অফ ওয়েস্টার্ন ঘাটস, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা অ্যান্ড পার্টস অফ আসাম। আর এদের কি কি গাছ আছে? মানে এভারগ্রিন এলিজাবেথ হচ্ছে রোজউড, এবনি, মেহগনি। এরা হচ্ছে সোর্সেস অফ হার্ডউড, গুড ফর মেকিং এক্সপেন্সিভ ফার্নিচার্স। আর এমনিতে এই এভারগ্রিন এলিজাবেথ কি কি করে? মেহগনি, রোজউড, এবনি, ব্যাম্বু। মেহগনি, এবনি, ব্যাম্বু, টুন, গুর্জন, ছাপলাস। আর কি আছে? রোজউড, আয়রনউড, রাবার, সিসাম, কেনস। তাহলে মেহগনি 1, রোজউড 2, আয়রনউড 3, এবনি 4, ব্যাম্বুস 5, রাবার 6, সিসাম 7, কেনস 8, টুন 9, গুর্জন 10, ছাপলাস 11। 11টা গাছের নাম আছে। আর রোজউড, এবনি, মেহগনি এরা হচ্ছে হার্ডউড, গুড ফর মেকিং এক্সপেন্সিভ ফার্নিচার্স। এবার ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস মানে টাইডি ডমনিক। এই টাইডি ডমনিক কি করে? টিম্বার অবটেইন ফ্রম ডেসিডুয়াস ট্রিজ আর ভেরি মাচ ইন ডিমান্ড। টিম্বার অবটেইন ফ্রম ডেসিডুয়াস ট্রিজ আর ভেরি মাচ ইন ডিমান্ড। আচ্ছা, শাল। এবার ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস মানে টাইডি ডমনিক। ডমনিক কি এতে চাকরি করে, রেলে, সেই জন্য ওর শাল গাছটা হার্ড। এই গাছটা হচ্ছে হার্ড, হেভি, ইমিউন টু অ্যাটাক অফ হোয়াইট অ্যান্ডস। এই শালেতে হচ্ছে কোনো সাদা পিঁপড়ে হয় না। আর এই শাল গাছটা ইউজড ফর মেকিং রেলওয়ে স্লিপার্স। ওই যে বললাম ও রেলে চাকরি করে, তাই ও রেলওয়ে স্লিপার বানায় এই শাল গাছ দিয়ে, আর হাউস বানায়, হাউস কনস্ট্রাকশন। টিক দিয়েও কি করে? গিভস হার্ড অ্যান্ড ডিউরেবল টিম্বার সুটেবল ফর, ও আবার শিপ বিল্ডিংও করে, হাউস কনস্ট্রাকশনও করে, ফার্নিচারও বানায় এই টিক দিয়ে। শিপ বিল্ডিং, টিকুড, সরি, শিপ বিল্ডিং, হাউস কনস্ট্রাকশন আর ফার্নিচার মেকিং, তিনটে কাজে লাগে। Seasoned teakwood resistant to white ants and water, does not corrode iron nails. এরা হচ্ছে
টিকুড রেজিস্ট্যান্ট টু হোয়াইট অ্যান্ড ওয়াটার, এরা কখনোই করোড করে না আয়রন নেইলকে। আর স্যান্ডেলউড কি করে, অয়েল ইউজড ফর মেকিং কসমেটিক্স অ্যান্ড পারফিউমারি। সিমাল কি করে, ইল্ড সফট হোয়াইট টিম্বার used for making packing cases, match boxes and toys. এই সিমাল গাছটা, এটা কিন্তু ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্টের গাছ। এ কিন্তু ইল্ড করে সফট হোয়াইট টিম্বার। সবার টিম্বার হচ্ছে এই যে শালের টিম্বার, হার্ড হেভি ইমিউন, সেই জন্যে রেলওয়ে স্লিপার আর হাউস কনস্ট্রাকশনে লাগে। টিকও হচ্ছে হার্ড ডিউরেবল টিম্বার ইউজড ফর মেকিং শিপ বিল্ডিং, হাউস কনস্ট্রাকশন এন্ড ফার্নিচার মেকিং। কিন্তু এই সিমালের হচ্ছে সফট হোয়াইট টিম্বার, সেই জন্য এর হোয়াইট সফট হোয়াইট টিম্বারটা কি কারণে ব্যবহার হয়, মেকিং প্যাকিং কেসেস, ম্যাচ বক্সেস আর টয়েস বানাতে সিমালের গাছ ব্যবহার হয়। মায়েরোবালান কি করে, provides material for tanning leather and for dyeing cotton, wool and silk. ট্যানিং লেদারের জন্য কাজে লাগে আর ডাই করতে কাজে লাগে কটন, উল আর সিল্ক। এবারে এই ফরেস্ট গুলো কেন সব থেকে বেশি ইকোনমিক্যালি এক্সপ্লয়েটেড, এদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি এগুলো, হার্ডউড আর ব্রড লিভস আর ট্রিজ হচ্ছে সব সময় ডেসিডুয়াস, সেই জন্যই না টপিক্যাল ডেসিডুয়াস আর মনসুন ফরেস্ট। আর এই ট্রিজ অকার কেন, এর ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স আছে, occur trees occur in pure stands and the wood is of high economic value. Trees occur in pure stands, mixed stands এ trees নয়, আবার trees occur in mixed stands and not in pure stands, এটা হচ্ছে এভারগ্রিন এলিজাবেথে। আর ডাইরি ডমনিকে হচ্ছে trees occur in pure stands and the wood is of high economic value. The tropical deciduous forest is commercially the most exploited forest of India. এবারের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স কি, এরা ট্রিজ হয় ডিসিডুয়াস, দে শেড দেয়ার লিভস ফর অ্যাবাউট 6 to 8 weeks ইন দ্য ড্রাই সিজন when they need to conserve water. আর ট্রিজ হচ্ছে হার্ডউড ট্রিজ, broadleaf trees, economically most important forest. The timber obtained from deciduous trees is very much in demand. Our trees occur in pure stands, hence exploitation of this forest is easy as a particular species of tree is found over a large area. এবার এই ফরেস্ট কোথায় পাওয়া যায়, মানে টাইডি ডমনিককে কোথায় পাওয়া যায়। এভারগ্রিন এলিজাবেথকে তো পাওয়া যায় আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস, ওয়েস্টার্ন স্লোপস অফ ওয়েস্টার্ন ঘাটস, মেঘালয়া, নাগাল্যান্ড, হিল স্টেটস অফ মেঘালয়া, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, পার্টস অফ এসামে পাওয়া যায়। আর ডম টাইডি ডমনিককে কোথায় পাওয়া যায়, ছত্তিশগড়, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র। কিন্তু স্যান্ডেলউড যে এটা কিন্তু পাওয়া যায় কর্ণাটকা, এটাও কিন্তু ডেসিডুয়াস ফরেস্টের আন্ডারেই পড়ে। পার্টস অফ তামিলনাড়ু অ্যান্ড কর্ণাটকা, তামিলনাড়ু কর্ণাটকাতেও পাওয়া যায়। এইবার আসি ট্রেচারাস দানিশ বা ট্রপিক্যাল ডেজার্ট অফ থর্ন ফরেস্ট। আর এই টাইডি ডমনিকের টেম্পারেচার ছিল 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর এভারগ্রিন এলিজাবেথে ছিল 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এভারগ্রিন এলিজাবেথে রেইনফল ছিল 200 সেন্টিমিটার, আর রিলেটিভ হিউমিডিটি ছিল মোর দ্যান 70%, আর ডমনিকে হচ্ছে হিউমিডিটি 50 to 80% হিউমিডিটি। আর
ট্রপিক্যাল ডেজার্টে 25 less than 25 সেন্টিমিটার অফ অ্যানুয়াল রেইনফল, মানে দানিশ আর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার একই 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর হিউমিডিটি লেস দ্যান 50%। এবার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ টাইডি এই সরি ট্রেচারাস দানিশ। The plants of this tropical desert বা thorn forest are, they have long roots to draw water from deep underneath. They are xerophytic plants। আর ওইগুলো তো ছিলই, ওই যে two ways in which tropical desert vegetation is adapted to the environment: succulents, reduced leaf, deep roots, waxy cuticles। এবার ইম্পর্টেন্ট ট্রিজ এই ইয়ের কি বলে দানিশের, বাবুল ইলস আগাম দ্যাট ইজ ইউজড ফর ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ ট্রিটমেন্ট। কি বলেছিলাম, ও বাবুল দিয়ে ব্রাশ করে। আর কিকার মেডিসিনাল, কিকার খায়, বের খায়, বের হচ্ছে র খেয়ে নেয় বা পিকলড ফর্মে খায়। আর প্লাম খায়, ডেট প্লাম ফ্রুট খুব নিউট্রিশাস আর ভ্যালুয়েবল টিম্বার অ্যান্ড ইটস লিভস ব্যবহার করে ও উইভিং বাস্কেটের জন্য। আর নিম লিভস আর অয়েল ব্যবহার হয় কসমেটিক্স আর মেডিসিনস বানানোর জন্য। Neem extracts are used in the production of biopesticides। আর এরা হলো রেসপন্সিবল ফর লো rainfall is responsible for dwarf trees as xerophytic plants like cacti and coarse grass। Some common trees found here are babul, date plum, bed, khoer, neem, kikar। They have long roots to draw water from underneath. Their leaves have small waxy leaves so that less water is released by transpiration. Leaves are modified into hard thorns and sharp spines that conserve water as well as protect the plants from grazing animals. Plants have thick fleshy stems to store water। এবার বাবুল কি কি বললাম তাহলে, বাবুল ইলস আ গাম দ্যাট ইজ ইউজড ফর, এটা হচ্ছে সব ট্রেচারাস দানিশ মানে ট্রপিক্যাল ডেজার্ট। The babul yields a gum that is used for various kinds of treatment. Its bark provides material for tanning hides and skins. বাবুল দিয়ে যে দাঁত মাজে সেই গাছটার ছাল হচ্ছে ব্যবহারের ফর ট্যানিং হাইডস অ্যান্ড স্কিনস। কিকার মেডিসিনাল পারপাজে কাজে লাগে। বের কাজে লাগে, বের yields fruit that can be consumed raw or in a pickled form। বেরের টিম্বার হচ্ছে টাফ আর ডিউরেবল। Every part of date plum tree is useful. It gives nutritious fruit, valuable timber, and its leaves are used to weave baskets. Neem leaves and oil are used in cosmetics and medicines. Neem extracts are used in the production of biopesticides। Ever found in Rajasthan, Kutch, Saurashtra, in Gujarat, সাউথ ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাবের ইন্টিরিয়ার পার্টস অফ ডেকান। একটা কথা বলে রাখি, এর কিন্তু জায়গার নাম মনে রাখা সব থেকে কঠিন। এভারগ্রিন এলিজাবেথ হচ্ছে ন্যাকচার জায়গার সব। ডমনিক হচ্ছে নিজেই তামিল, তাই তামিলনাড়ুতে পাওয়া যায়। তামিলনাড়ু আর কর্ণাটকায় যে স্যান্ডেলউড পাওয়া যায় এটা সবাই জানে। তার সাথে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ত্রিপুরা, অ্যাসাম এইসব জায়গাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই ট্রেচারাস দানিশ মানে এই ট্রপিক্যাল ডেজার্ট বা থর্ন ফরেস্ট, এ কিন্তু একটু অদ্ভুত জায়গা। একটা তো রাজস্থান ঠিক আছে, তার সাথে হচ্ছে কচ্ছ,
গুজরাটের কাচ আর সৌরাষ্ট্র এই জায়গাগুলোই পাওয়া যায়। সাউথ ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। ইন্টিরিয়ার পার্টস অফ দ্য ডেকানে পাওয়া যায়। জায়গাগুলো একটু অদ্ভুত, আবার বলে দিই। রাজস্থান, কাচ অ্যান্ড সৌরাষ্ট্র ইন গুজরাট, সাউথ ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাব অ্যান্ড ইন্টিরিয়ার পার্টস অফ ডেকান। এবার লিটোরাল আর টাইডাল ফরেস্ট এদের পাওয়া যায় হচ্ছে along the edges of deltas, littoral বা লতা এদেরকে পাওয়া যায় along the edges of the deltas of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Along the coasts of Andaman Islands in West Bengal, the mangrove trees at the mouth of Ganga are called Sundarbans. Is the largest mangrove forest in the world. আর ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কি কি উপকার করে তো বলা হলো, প্রোটেক্ট শোর লাইন্স, প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন, আর প্রোটেক্ট শোর লাইন্স ফ্রম ড্যামেজিং স্টর্ম ওয়েভস ফ্লাডস। এরা হচ্ছে ম্যানগ্রোভস অ্যাক্ট অ্যাজ উইন্ড ব্রেক অ্যান্ড হেল্প টু রিটার্ড দ্য স্পিড অফ রানিং ওয়াটার। মাউন্টেন অর মন্টেন ফরেস্ট, মিন অ্যানুয়াল টেম্পারেচার। এইবারে মাউন্টেন অর মন্টেন ফরেস্ট, এর আগে সবারই অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছিল 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এলিজাবেথের হিউমিডিটি ছিল মোর দ্যান 70%। ডমনিকের হিউমিডিটি ছিল লেস দ্যান, না, 50 to 80%। আর ট্রিচারাস দানিশের হিউমিডিটি ছিল লেস দ্যান 50%। কিন্তু মন্টেন ফরেস্ট বা মাউন্টেন ফরেস্টের টেম্পারেচারটাই প্রথমে 25 to 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর নয়, এর 11 থেকে 14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 10 to 15 ডিগ্রি লিখলেও কিছু ক্ষতি নয়। মিন অ্যানুয়াল রেইনফল হচ্ছে 150 to 300। প্রথম জন এলিজাবেথের রেইনফল হলো মোর দ্যান 200 সেন্টিমিটার। ডমনিকের রেইনফল হলো 100 থেকে 200 সেন্টিমিটার। দানিশের রেইনফল হলো লেস দ্যান 25 সেন্টিমিটার। আবার মাউন্টেনের রেইনফল কিন্তু 150 থেকে 300 সেন্টিমিটার। এইবারে এই ফরেস্টগুলো পাওয়া যায় কোথায়? এখানে সবই কনিফেরাস ট্রিজ। হ্যাঁ, মাউন্টেন ফরেস্ট মানেই কনিফেরাস ট্রিজ। টাইডাল মানে ম্যানগ্রোভ, মাউন্টেন মানে কনিফেরাস, ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস মানেই ডেসিডুয়াস ট্রিজ। আর এভারগ্রিন ফরেস্টে কিন্তু এভারগ্রিন ফরেস্টে বিভিন্ন ধরনের গাছ পাওয়া যায়। এই ডেসিডুয়া, ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস বা ডমনিকে ডেসিডুয়াস ট্রিজ। ট্রপিক্যাল ডেজার্টে তো জেরোফাইটিক প্লান্টস। আর টাইডাল ভেজিটেশনে ম্যানগ্রোভ ট্রিজ। আর মাউন্টেন ভেজিটেশনে কনিফেরাস ট্রিজ। ডেন্স হার্ডউড মিক্সড ফরেস্ট অফ ডেসিডুয়াস। আর আচ্ছা, এখানে ডেসিডুয়াস কনিফেরাস দু ধরনেরই গাছ পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া যায় between 2000 and 3000 meters the softwood conifers like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar trees predominate in temperature. The needle-shaped leaves of the conifers give off less moisture through transpiration. The southern mountain forests largely belong to temperate type, which are locally known as Sholas in the Nilgiris, Anai Malai and Palni Hills. Some of the trees have economic significance include magnolia, laurel, cinchona and wattle. Magnolia, laurel, cinchona, wattle. ম্যাগনোলিয়া, লরেল, সিনকোনা এসব পাওয়া যায়। যাই হোক, এই সাদার্ন মাউন্টেনাস ফরেস্টে মানে এই ধরনের জায়গায় বিলং টু হুইচ আর লোকালি নোন অ্যাজ শোলাস। শোলে সিনেমা হয়েছিল শোলাস ইন দ্য নীলগিরিস, মানে এই গাছগুলোকে শোলাস বলা হয় নীলগিরিস।
At higher altitudes, forests are replaced by alpine grasslands, while even higher up tundra vegetation is found. তাহলে আলাদা আলাদা ইয়েতে আর কি 2000 to 3000 মিটারে এইসব পাইন, দেওদার, সিলভার ফার, স্পার্স, সিডার এইসব গাছ পাওয়া যায়। 3000 থেকে 4000 সিলভার ফার, জুনিপার, ব্লু পাইন, চির পাইন, বার্চ, রডোডেনড্রনস এইসব পাওয়া যায়। আবার আরো হাইয়ার অল্টিটিউডে অ্যালপাইন গ্রাসল্যান্ড পাওয়া যায়, তার থেকেও হাইয়ার অল্টিটিউডে তুন্দ্রা ভেজিটেশন পাওয়া যায়। তাহলে কি কি হলো, 2000 থেকে 3000 মিটার্সে পাওয়া যায় পাইন, দেওদার, সিলভার ফার, স্পার্স, সিডার। 1000 থেকে শুরু করি, 1000 থেকে 2000 মিটার্সে পাওয়া যায় ওক, বার্চ, চেস্টনাট, পাইন। ওক, বার্চ, চেস্টনাট, পাইন, যেই নামটা দিয়ে শেষ হচ্ছে পরেরটায় কিন্তু সেই নামটা দিয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য করো। আবার 2000 থেকে 3000 মিটার্সে পাওয়া যায় পাইন, দেওদার, সিলভার ফার, স্পার্স, সিডার। হয়ে গেল। আবার 3000 থেকে 4000 মিটার্সে পাওয়া যায় কি, সিলভার ফার, জুনিপার, ব্লু পাইন, চিড় পাইন, বার্চ, রডোডেনড্রনস। আবার তারপরে সাদার্ন মাউন্টেন ফরেস্টস লার্জলি বিলং টু টেম্পারেট টাইপ which are known as sholas in the Nilgiris, Anaimalai and Palni Hills. Some of the trees of economic significance include magnolia, laurel, cinchona, wattle. এবার important trees and their uses. Birchwood is a hardwood that is extremely strong, durable, with high degree of flexibility. Hence, it is ideal for the production of furniture and often processed into plywood for making cabinets, benches, and tables. বার্চউড হচ্ছে হার্ডউড, যেটা এক্সট্রিমলি স্ট্রং, ডিউরেবল, হাই ডিগ্রি অফ ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। আর এই বার্চউড দিয়ে কিন্তু ফার্নিচারও বানানো যায়। মানে এই মোস্তাক এই বার্চউড দিয়ে ফার্নিচার বানায়। অফেন প্রসেসড ইনটু প্লাইউড ফর মেকিং, মোস্তাকের ঘরে যত ক্যাবিনেট, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার আছে বা স্কুলের যতগুলো আছে সেগুলো সব হচ্ছে বার্চউড দিয়ে বানানো। চিড় পাইন কি, চিড়কে দেখো, মুস্তাকের দিল চিড়কে দেখলে ক্রিমিনাল 2 এর নামটা বেরোবে। তাই চিড় পাইন ওরই জায়গার। চিড় পাইন is useful for the extraction of resin and turpentine. Turpentine it is used for making tea chests. tea চা chests, CHESTS, চায়ের বাক্স ফাক্স নাকি কে জানে। চির পাইন is useful for the extraction of resin and turpentine. It is used for making tea chests. Cinchona tree কি হয়, has medicinal uses. The bark of cinchona tree is effectively used to treat several ailments. Quinine is particularly used for the treatment of malaria. এগুলো সব কিন্তু মোস্তাকের বার্চউড দিয়ে ওর স্কুলের বেঞ্চ, ক্যাবিনেট, ওর বাড়ির টেবিল ফেবিল এসব বানানো হয়েছে। চিড় পাইন দিয়ে টি চেস্ট বানায়। আর এই চিড় পাইন হচ্ছে ব্যবহার হয় রেসিন আর টারপেন্টাইন এক্সট্রাকশনের জন্য। চিড় পাইন ইজ ইউজফুল ফর দি এক্সট্রাকশন অফ রেসিন অ্যান্ড টারপেন্টাইন। সিনকোনা গাছ দিয়েও কিন্তু ওষুধ বানায়। কুইনাইন দিয়ে ওর ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট হয় মোস্তাকের। আর দেওদার হচ্ছে একটা কনিফেরাস ট্রি। এই দেওদার গাছ বা দেবদারু গাছ এইটা দিয়েও ওর বাড়ি বানায়, হাউস কনস্ট্রাকশন। আর এই দেওদার গাছ দিয়েও কিন্তু রেলওয়ে স্লিপার হয়। এর আগে ডমনিকের কি ছিল, টাইডি ডমনিক, ওর স্লিপার কি দিয়ে বানায়, শাল। আর হাউস কনস্ট্রাকশন শাল গাছ দিয়ে মানে রেলওয়ে
রেলওয়ে স্লিপার্স, শাল গাছ দিয়েও বানানো হয়, মানে ডমনিকের জায়গার শাল গাছ দিয়েও রেলওয়ে স্লিপার্স আর হাউস কনস্ট্রাকশন হয়। আবার মোস্তাকেরও দেওদার গাছ দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার্স আর ডমনিকের শাল গাছ দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার্স আর হাউস কনস্ট্রাকশন হয়। মোস্তাকের দেওদার গাছ দিয়ে রেলওয়ে স্লিপার্স আর হাউস কনস্ট্রাকশন হয়। Oak trees yield sturdy, durable hardwood, ideal for making furniture, flooring, and cabinets. Silver fir has soft and white wood which is used for pulp, paper, matchsticks, packing cases, and planking. মাউন্টেন ফরেস্ট বা মোস্তাক এবার কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? ছেলেটা ক্রিমিনাল টু এর সাথে হা এখান ওখান ঘুরে বেড়ায়। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়? ইস্টার্ন হিমালয়াস ইনক্লুডিং দ্য হিলস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, নাগাল্যান্ড। ইট ইজ আচ্ছা, ও আর কোথায় কোথায় যায়? হিমালয়ান রিজিয়নস অফ হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মানে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, সিকিম, নাগাল্যান্ড। এদিকে হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড। ওদিকে সাদার্ন পার্টে নর্থ থেকে এই ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ থেকে শুরু করি। নর্থে হচ্ছে কাশ্মীর, ইস্ট থেকে প্রথম শুরু করি। ইস্ট থেকে কি? ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, নাগাল্যান্ড। ওয়েস্টে কোথায় পাওয়া যায়? হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড। নর্থে কোথায় পাওয়া যায়? কাশ্মীর রে পাওয়া যায়। সাউথে কোথায় পাওয়া যায়? নীলগিরি, পালনি, আনাইমালাই হিলস অফ তামিলনাড়ু অ্যান্ড কেরালা। যাই হোক, এবার হলো হোয়াই আর ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন, আচ্ছা, ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস ফরেস্ট যেখানে যেখানে পাওয়া যায়। ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস কে ডমনিক। টু স্টেটস where it is found, two trees found in this forest. কি কি গাছ প্রথমে পাওয়া যায় এখানে? পলাশ, অর্জুন, মহুয়া, ম্যাঙ্গো, নিম, জ্যাকফ্রুট, মায়রোবালান, সিমাল, টিক, শাল। মোস্ট widespread type of forest in our country হচ্ছে deciduous forest. শাল is found in Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Tripura, Assam. Teak, Myrobalan, Simal found in Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Assam, Maharashtra, Tamil Nadu. Sandalwood is found in Karnataka. হয়ে গেল ওয়াই আর ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্টস বা এভারগ্রিন এলিজাবেথ কল্ড এভারগ্রিন। ওয়াই ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট অকার অন windward side of western ghats? Because they do not shade their leaves at the same time. Different trees shade their leaves at different times, thus they always appear green. Windward side পাওয়া যায় কারণ windward side of the western ghat receive extremely high amounts of rainfall. Well, then for that reason they have ye wood. These trees are evergreen throughout the year. Why afforestation is essential in the cities that have iron and steel industries? How forest acts as a source of income for the people? এই দুটো question. Iron and steel plants release large amount of suspended particulate matter যেমন dust, soot, ash, as well as sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, SO2, NOCO. Trees act as a natural air filter, trapping dust on their leaves and absorbing harmful gases through stomata. Afforestation lowers local temperature through shade and evaporation. Industrial effluents and dust can degrade soil quality. Tree roots help bind soil, prevent erosion, and reduce contamination. For acting as natural filters for rainwater. Key industrial effluents and dust can degrade soil quality. Trees root help bind soil, prevent erosion, and reduce contamination of water as and act as natural filters for rainwater. Steel industries are large emitters of carbon dioxide. Trees absorb carbon dioxide, helping to migrate climate change
The mitigate climate change, trees absorb carbon dioxide, helping to mitigate climate change impacts locally and globally. Afforestation improves the environment around factories, making cities more livable, healthier, and visually pleasant for workers and residents. That is why all industrial towns like Jamshedpur, Bhilai, Durgapur have planned green belts around steel plants to uh, serve lungs of the city. Industrial effluents emit large amount of carbon dioxide and trees help absorb this carbon dioxide. এই কারণে আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্লান্টসের পাশাপাশি স্টিল ইন্ডাস্ট্রি যেখানে সেখানে গাছ লাগানো হয়েছে। হাউ ফরেস্ট অ্যাক্ট অ্যাজ আ সোর্স অফ ইনকাম ফর দ্য পিপল। Timber sold for furniture, railway sleepers, shipbuilding. Villagers sell firewood for cooking and heating. টিম্বার কার কার সেল হয়? ফার্নিচার, রেলওয়ে স্লিপার, স্লিপ বিল্ডিং এর জন্য শাল, দেওদার এইসব গাছ। টিক দিয়ে হয় শিপ বিল্ডিং, হাউস কনস্ট্রাকশন, ফার্নিচার। শাল দিয়ে হয় রেলওয়ে স্লিপার, হাউস কনস্ট্রাকশন। দেওদার দিয়ে হয় রেলওয়ে স্লিপার্স, হাউস কনস্ট্রাকশন। তাহলে টিক, শাল, দেওদার এইসব গাছ দিয়ে হাউস কনস্ট্রাকশন, শিপ বিল্ডিং, রেলওয়ে স্লিপার্স, ফার্নিচার মেকিং সব হয়। ভিলে ভিলেজার্স সেল ফায়ারউড। ফায়ারউড কার থেকে হয়? লিটোরাল লতা। তার মানে ওর যে সুন্দরী, হিনতাল, তারপরে গুর্জন, কেওড়া, সুন্দরী, হিনতাল, গর্জন, কেওড়া এই চারটে গাছ আর ভ্যালুয়েবল সোর্স অফ ফায়ারউড, তার মানে ফায়ারউড। এবার হানি, গাম, রেসিন, ল্যাক, ব্যাম্বু, কেন্স, ফাইবার্স, টেন্ডার লিভস ফর বিড়িজ, medicinal plants provide livelihood to tribal and rural communities. Mango, tamarind, amla, cashew are collected and sold and they are eaten. এবার ইউক্যালিপটাস, raw wood used for paper industry. Eucalyptus oil is used for medicinal purpose. এই যে সুন্দরী, হিনতাল, গর্জন, কেওড়া এগুলো যে ইউজড ফর ফুয়েল, এরকম কিন্তু ইউজড ফর ফুয়েল আরেকটা গাছও আছে, ক্যাজুয়ারিনা ট্রি। ক্যাজুরিয়ানা ট্রি, ক্যাজুয়ারিনা ট্রি। এই ক্যাজুয়ারিনা ট্রি কিন্তু ইয়ের কি বলে টাইডাল ভেজিটেশনের। আবার এই ডেসিডুয়াস ফরেস্টে আরেকটা গাছ পাওয়া যায়, ইউক্যালিপটাস। এই ইউক্যালিপটাস আর স্যান্ডেল উড এই দুটোই পাওয়া যায় কর্ণাটকা। দুটোই হচ্ছে স্যান্ডেলউড এন্ড ইউক্যালিপটাস আর ইম্পর্টেন্ট ট্রিজ অফ কর্ণাটকা। নেক্সট, why is it very difficult to move through tidal forest? These forests are very dense. Roots of these trees are deep and are found in marshy areas. These forests are sometimes so dense that they become impenetrable. Significance of mangrove trees. Why is it difficult to move through tidal forest বা mangrove forest? These forests are very dense. The roots of these trees are deep and are found in marshy areas. These forests are sometimes so dense that they become impenetrable. The significance of mangrove trees. Mangroves protect shorelines from damaging storms, waves, and floods. They act as windbreak and help to retard the speed of running water. Mangroves prevent soil erosion. এবার ট্রিজ অফ টাইডাল ফরেস্ট মানে সুন্দরী, সুন্দরী বলে লতা,
Sundari tree key characteristic features: hardwood, strong, resistant to water, and used for making boards. Sundari tree এর হচ্ছে used for making boards। আর ইউক্যালিপটাস যে ছিল না, হচ্ছে র মেটেরিয়াল ফর raw wood is used for making in paper industry, ইউক্যালিপটাস। যাই হোক, সুন্দরী হচ্ছে হার্ডউড। সুন্দরীর হার্ডউড পাওয়া যায়। আর ইউজ ফর মেকিং বোটস, শিপ বানাতে তো শাল আর লাগে বোধহয়, শিপ বিল্ডিং। শিপ বিল্ডিং এ লাগে টিক, সরি টিক লাগে শিপ বিল্ডিং এ, আবার বোট লাগে সুন্দরী। টিক শিপ বিল্ডিং, সুন্দরী বোট। টিক শিপ বিল্ডিং, সুন্দরী বোট। মানে লতা, সুন্দরী লতা বোটে চড়ে কোথাও যাচ্ছে। Sundari hardwood, strong, resistant to water, and used for making boards. Keora, the fragrance obtained from the flower of Keora tree is used to make Keora essence. It is popularly used for flavoring food. In littoral forest, aerial roots grow vertically upwards above the soil to obtain oxygen for respiration. The swampy plants are submerged underwater during most of the times, and the soil is extremely clayey and devoid of water. Mangroves prevent soil erosion. These forests are valuable source of fuel wood. These tidal forests help to protect the environment in following ways. Mangroves protect shoreline from damaging waves and flood. They act as windbreak and help retard speed of running water. Next, why do we need to conserve our forest resource? Forest areas are being converted to agricultural land to meet the growing demand for flood. Large forest areas are made into pasture lands for the grazing cattle. Increased urbanization and industrialization have resulted in encroachment on forest areas, causing them to dwindle. Increased demand for timber as raw material for various industries like paper and pulp and furniture industry has led to rapid deforestation. Jhum cultivation has destroyed large forested tracts, especially in the hilly areas of northeast. তাহলে কি কেন কনজার্ভ করা উচিত ফরেস্ট রিসোর্সেসকে? ফরেস্ট এরিয়াজ আর বিং converted to agricultural land to meet the growing demand for food. Large forest areas are made into pasture lands for grazing cattle. Increased urbanization and industrialization have resulted in encroachment on forest areas, causing them to dwindle. Increased demand for timber as raw material for various industries like pulp and paper and furniture industry has led to rapid deforestation. Jhum cultivation has destroyed large forested tracts, especially in the hilly areas of northeast. এবার mention two conditions for the growth of littoral forest. Do conditions for the growth of littoral forest. লিটোরাল মানে লতা, ওয়েটল্যান্ড ফরেস্ট, 200 সেন্টিমিটার রেইনফল, টেম্পারেচার হচ্ছে 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার। এবার মাউন্টেন অর মন্টেন ফরেস্ট, মিক্সড ফরেস্ট অফ ডেসিডুয়াস অ্যান্ড কনিফেরাস ট্রিজ। বার্চউড হচ্ছে হার্ডউড, এক্সট্রিমলি স্ট্রং, ডিউরেবল with high degree of flexibility, ideal for the production of furniture and often processed into plywood for making cabinets, benches and tables. বললাম মোস্তা ক্যাবিনেট, বেঞ্চ, টেবিল স্কুলের আর নিজের বাড়ির বানায় বার্চউড দিয়ে। পাইন হচ্ছে used for making tea chests are useful for the extraction of resin and turpentine. Cinchona has medicinal value. Quinine is used for
treating malaria. The bark of the tree is used to treat several ailments. Deodar ki very large coniferous tree. Its wood is durable, used for making railway sleepers and house construction. Oak trees ki yield sturdy, durable hardwood, ideal for making furniture, flooring, cabinets. Silver pine ki soft white wood used for pulp, paper, matchsticks, packing cases, and planking. These forests are found in the mountain from Kashmir to Assam, found in eastern Himalayan region of West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, and Nagaland, found in Uttarakhand and Himachal Pradesh. In the Nilgiris, Palni, and Annamarai hills, forest conservation means in the Nilgiris, Palni, and Anaimalai hills. এবার ফরেস্ট কনজারভেশন মানে কি? ফরেস্ট কনজারভেশন মিন্স প্ল্যানিং, মেইনটেনেন্স এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট অফ এরিয়াস অ্যান্ড প্রোটেকশন ফ্রম ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড ড্যামেজ বা ডিজেনারেশন। এবার characteristic features found in forest of Nilgiri hills. In the southern mountain forests largely belong to the temperate type, which are locally known as sholas in the Nilgiris, Annamalai, and Palni hills. Anaimalai and Palni hills. Some of the trees have economic significance, include magnolia, laurel, cinchona, wattle. Pine and eucalyptus are found in Nilgiris. The forests are characterized by a pine eucalyptus কিন্তু নীলগিরি ফরেস্টেও পাওয়া যায়, মানে মাউন্টেন ফরেস্টেও পাওয়া যায়। যেমন ইউক্যালিপটাস পাওয়া যায় ডমনিকে, তেমনি ইউক্যালিপটাস আবার মোস্তাকেও পাওয়া যায়। ডিসিডুয়াস ফরেস্টেও পাওয়া যায় ইউক্যালিপটাস, আবার মাউন্টেনাস ফরেস্টেও পাওয়া যায়। পাইন অ্যান্ড ইউক্যালিপটাস আর ফাউন্ড ইন নীলগিরিস. The forests are characterized by giant multi-layered species with luxuriant vegetation. The height of the trees go up to 150 feet and more, supported by huge. এত দরকার নেই এই ফরেস্টের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, ওটা কিন্তু অনেক ভালো দেখলাম। Nilgiri hills, the height of the trees goes up to 150 feet and are more, supported by huge buttresses, buttresses. কোত্থেকে পেয়েছি কে জানে। যাই হোক, why tropical evergreen forests are difficult to exploit? The tropical because dense undergrowth, lack of transport facilities, absence of trees in pure stands, logs are heavy, they do not float in the river, thus causing the cost of transportation to rise. এগুলো হলো কেন মানে সহজে difficulty and exploitation of this forest is difficult. Page number 122 of ranks. Because cano exploitation difficult because a large variety of trees occur in mixed stands and not in pure stands. The forest is dense and the floor is dark and wet, making hauling of logs difficult. Hauling of logs অসম্ভব. They do not float in river, thus causing the cost of transportation to rise. তারপর হলিং অফ লগস পসিবল না, কারণ ফ্লোর হচ্ছে ফরেস্ট ডেন্স আর ফ্লোর ডার্ক and weight, making hauling of logs difficult. Tangled mass of canes, firs, and climbers impede transportation of logs. Tangled mass of canes, ferns, and climbers impede transportation of logs. এবারে আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ডসে পাওয়া যায়, ওয়েস্টার্ন স্লোপস অফ ওয়েস্টার্ন ঘাটসে পাওয়া যায়, নর্থ ইস্টার্ন হিলি স্টেটস অফ মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা অ্যান্ড পার্টস অফ অ্যাসাম ভ্যালিতে এই গাছ এভারগ্রিন এলিজাবেথকে পাওয়া যায়। আর গাছ তো বলেইছি, মেহগনি, রোজউড, এবনি, ব্যাম্বু 4টে, আয়রনউড, রাবার, সিসাম, কেন্স 8টা, 11টা গাছ আছে, টুন, গুর্জান, ছাপলাস। এইবারে why tropical deciduous forests have tropical desert forests have stunted growth? এইখানে কোথায় একটা দেখলাম এর আনসারটা, ডেজার্ট ফরেস্টের কেন স্টান্টেড গ্রোথ।
তার কারণ ল্যাক অফ ওয়াটারের জন্য। Low rainfall is responsible for dwarf trees, xerophytic plants like cacti, and tufts of coarse grass. Low rainfall is responsible for dwarf trees, xerophytic plants like cacti, and tufts of coarse grass. Next question. There is gradual increase in forest cover in India in recent times. Why? The trees in monsoon deciduous forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks during March and April. Due to forest conservation নিশ্চয়ই gradual increase in forest cover হয়েছে। এটা এটা কোন ইয়ারের কোয়েশ্চেন আমি জানি না, এটা কিন্তু একবার চেক করতে হবে। 2019 এর কোয়েশ্চেন। ওয়াই দেয়ার ইজ গ্র্যাজুয়াল ইনক্রিজ ইন ফরেস্ট কভার ইন ইন্ডিয়া ইন রিসেন্ট টাইমস? Other trees in monsoon deciduous forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks during March and April. এই দুটো আনসার কিন্তু দেখতে হবে একবার। 2019 এর কোয়েশ্চেন। The trees in tropical desert forest have stunted growth due to constant wind and scarce water supply. কেন stunted growth? তার কারণ হচ্ছে due to constant wind and scarce water supply। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে that there is gradual increase in forest cover in India in recent times. এটার কারণ হচ্ছে there is gradual increase in forest cover due to programs like Van Mahotsav under which all government employees plant trees। মানে due to Van Mahotsav where all government employees plant trees, এটা একটা কারণ। আর ডিউ টু afforestation due to reforestation scheme which in which two types of two saplings sorry two in which two saplings are planted for every tree that is cut. Are trees in monsoon deciduous forest shed their leaves about 6 to 8 weeks during March and April. Shed leaves during March and April to prevent transpiration and to preserve water for dry months to survive heat and drought condition during autumn, spring and early summer। কি বললো? Shed their leaves during March and April to prevent transpiration and to preserve water for dry months to survive
heat and drought condition during autumn, spring, and early summer. Next question. Causes of decrease in forest cover in India. At a large scale, deforestation occurs to clear land for farming, leading to loss of forest. আর কি কারণ? Urbanization, infrastructural development, rapid urban growth led to deforestation as forests are cleared for housing, roads, and commercial buildings. Next, name the area where tropical monsoon forest is found. How tropical monsoon forest has great commercial value. Tropical monsoon forest is found in Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Bihar, foothills of Himalayan region. The tropical monsoon forests provide valuable timber from teak, sal, and sisam trees. Tropical monsoon forest বা এটা ডমনিক tropical monsoon বা tropical deciduous forests provide valuable timber from teak, sal, shisham trees, thereby increasing their commercial value in India. Since these trees occur in pure stands and the wood is of high economic value, they have great commercial importance. Oh. Why do trees in littoral forests grow aerial roots as these trees grow in swampy areas? Thus, these roots help the plant to survive in shifting mud of the coastal region which is affected by tides. কি বলছে, why do trees in these forests, littoral forests, say grow aerial roots? Name the area in India where it is found. Trees in littoral forests grow aerial roots as these trees grow in swampy areas. Thus, these roots help the plant to survive in shifting mud of the coastal region which is affected by tides. These are found in Sundarbans of West Bengal and Andaman Islands. Next, thorn and scrub forest but tropical desert. Name where these forests are found. Characteristic features. Give two ways by which these trees found here have adapted to climate. Rainfall less than 25 centimeter annual rainfall. আর ট্রপিক্যাল ডেজার্ট ফরেস্ট এরা কোথায় ফাউন্ড? ওই যে সেই অদ্ভুত জায়গাগুলো ট্রপিক্যাল ডেজার্ট ফরেস্ট, এই যে দে আর ফাউন্ড ইন thorn or scrub forest বা tropical desert found in Rajasthan, Kutch, and Saurashtra, in Gujarat, South, Western Punjab, interior parts of Deccan. Parts of Deccan. এসব জায়গায় পাওয়া যায়। But plants have thick fleshy stem to store water. Adaptationের thick fleshy stems to store water. Plants have small waxy leaves. Leaves are modified into spines. Waxy leaves are there so that very less water is lost due to transpiration. Leaves are modified into spines to protect the plants from grazing animals. Low rainfall is responsible for xerophytic plants like cacti and coarse grass. Some trees found here are kikar, babul, khoer, ber, date plum. Babul yields gum which is used for various kinds of treatment. Kikar is used for medicinal purpose. Ber yields fruit that can be consumed raw or in pickled form. Every part of date plum tree is useful. It gives nutritious fruit valuable for timber and leaves are used to weave baskets. Neem leaves and oil is used in cosmetics and medicines. Neem extracts are used in the production of biopesticides. Next, two ways by which the forests are important.
One, conservation method. Conservation method, reforestation of the deforested areas should be undertaken through programs like Van Mahotsav. Large scale afforestation should be done in areas unfit for agriculture. Indiscriminate deforestation should be prohibited by law. Slash and burn agriculture should also be declared illegal. Prevention of overgrazing and illegal logging should be taken seriously. এবার importance of fruits. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen. Economic benefits কি lumbering, forest based paper tourism, selling of products like paper, latex, gums. কি বলছে two ways by which forests are important. Forests are important তো কত কি, এটা তো আগে হয়ে গেছে। ওয়ান, কনজারভেশন মেথড। কনজারভেশন মেথড কি কি? Reforestation of the deforested areas should be undertaken through programs like Van Mahotsav. Large afforestation should be done in areas unfit for agriculture. Indiscriminate deforestation should be prohibited by law. Slash and burn agriculture should be declared illegal. Prevention of overgrazing and illegal logging should be taken seriously. এবার ইম্পর্টেন্স অফ ফরেস্ট, ট্রিজ অ্যাবজর্ব কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড রিলিজ অক্সিজেন। ইকোনমিক বেনিফিটস কি লাম্বারিং, ফরেস্ট বিট, পেপার ইন্ডাস্ট্রি, ট্যুরিজম, সেলিং অফ প্রোডাক্টস লাইক ল্যাটেক্স, গামস, এগুলো সব ইম্পর্টেন্ট। ফরেস্ট স্ট্রেংথেন দ্য ইকোনমি অফ নেশন। ফরেস্টেড, এই যে হেন্স ফরেস্টস আর বিং ক্লিয়ার্ড। ফরেস্টস কেন কেটে দেওয়া হচ্ছে? Forested areas are being converted to agricultural land to meet the growing demand for food. Large forested areas are made to pasture lands for grazing cattle. Increased urbanization and industrialization have resulted in encroachment on forest areas, causing them to dwindle. Increased demand for timber as raw material in various industries like pulp and paper and furniture industry has led to rapid deforestation. Zoom cultivation of shifting agriculture, the shifting cultivation has destroyed large forested tracts, especially in the hilly areas of northeast. এবার ফরেস্ট কনজারভেশন মেথড কি কি? ইনডিসক্রিমিনেট ডিফরেস্টেশন শুড বি প্রহিবিটেড বাই ল। স্ল্যাশ অ্যান্ড বার্ন এগ্রিকালচার শুড বি ডিক্লেয়ার্ড ইলিগাল। These forests should be strictly implemented. These laws should be strictly implemented. Reforestation of the deforested area should be undertaken through programs like Van Mahotsav. Large scale afforestation should be done in areas unfit for agriculture. Planting of trees around industries to form a green belt helps to control pollution levels as well as increase area under forest. কি বলছে? Planting of trees around industries to form a green belt helps to control pollution level as well as increase area under forest. Prevention of overgrazing and illegal logging should be done seriously. Use of wheelwood can be avoided by switching over to alternative sources of energy such as biogas and hydro power. This will not only conserve forest but reduce air pollution as well. Forest fires should be prevented. Fire lines should be maintained to arrest the spread of forest fire. Raising awareness amongst the local communities and ensuring the involvement of local people in forest conservation measures is important. Van Mahotsav, social forestry, and agroforestry form effective tools of forest conservation. Social forestry or agroforestry difference. Reforestation আলাদা জিনিস। যাই হোক, সোশ্যাল ফরেস্ট্রি কি? সোশ্যাল ফরেস্ট্রি রেফার্স টু efficient management and protection of forest and afforestation of barren and deforested lands by means of combined participation of both government and local habitants. কি তাহলে হলো? social forestry refers to the efficient management, এটা পেজ নাম্বার 128 of Frank's book.
Social forestry refers to efficient management and protection of forest, and afforestation of barren and deforested lands by means of combined participation of both government and local inhabitants. Agroforestry key is a land use management system in which trees are grown around cultivated cropland or pasture land. Land use management system in which trees are grown around cultivated cropland or pasture land. This intentional combination of farming and forestry on the same piece of land is done to reap varied benefits. মানে agroforestry কি, social forestry কি হলো, efficient management and protection of forest and afforestation of barren and deforested lands. Barren and deforested lands and afforestation are efficient management and protection of forest by means of combined participation of both government and local habitants. Are agroforestry key land use management system in which trees are grown around cultivated cropland or pasture land. This intentional combination of farming and forestry on the same piece of land is done to reap varied benefits. এবার Chipko movement started in 1970s, a non-violent movement aimed at protection and conservation of trees. It started when villagers hugged the trees to prevent them from being felled. Van Mahotsav Ki, annual tree planting festival that takes place for a week in the month of July. During this event, millions of trees are planted all over the country, creates awareness about the ill effects of deforestation and importance of growing and saving forest. Van Mahotsav or Chipko movement. Chipko movement starting in 1970s. এটা নিয়ে একটা কোথায় দেখলাম চিপকো মুভমেন্ট নিয়ে, চিপকো মুভমেন্ট 1974 এ হয়েছিল বাই দ্য উইমেন অফ ওয়াজ ডান বাই দি উইমেন অফ রেনি ইন নর্থ ইন্ডিয়া. This is a living example of general public awareness which has become a widespread movement in the country and commendable process to conserve trees. Van Mahotsav Ki annual tree planting festival that takes place for a week in the month of July. During this event, millions of trees are planted all over the country. It creates awareness about the ill effects of deforestation, importance of growing and saving forest. Ever next question. How do tropical desert forests adapt themselves to dry climate? The ways how trees in tropical desert forest adapt themselves. Long roots to draw water from underneath. Some plants have a waxy leaf so that less water is lost by the process of transpiration. Name the tree as per its characteristics given below. The wood is hard and suitable for shipbuilding, teak. The silt roots are underwater during high tide. The trunks of mangrove trees are supported by a large number of stilted roots which are underwater during high tide. Littoral forests বা টাইডাল ফরেস্টের ম্যানগ্রোভ ট্রিজে হয়. Next, explain why forest cover in India is shrinking. Our increased demand for forest products have led to increasing destruction and degradation of our forest, which is causing erosion of topsoil, erratic rain, and frequent devastating flood. The Chipko movement and Van Mahotsav are perfect examples of awareness about forest. Van Mahotsav is annual tree plantation festival that takes place for a week in the month of July. Conservation helps to provide alternative fuels, ইনক্রিজেস আর কনজারভেশনের জন্য কি সুবিধে হয়েছে? Why forest cover in India is shrinking? Our increased demand for forest product এটার জন্য কমছে has led to increasing destruction and degradation of forest which is causing the erosion of topsoil, erratic rain and frequent devastating flood. Forest cover shrinking কেন? এই forests are being converted, এটা কিন্তু ঠিক আনসার লেখা নেই, কেন shrinking. পেজ নাম্বার 127 বলে দিচ্ছি কেন shrinking. Forest areas are being converted to agricultural land.
to meet growing demand for food. এটার জন্য কমছে। Large forest areas are meant to pasture lands for grazing cattle. এটার জন্য কমছে। Increased industrialization and urbanization have resulted in encroachment on forest areas causing them to dwindle. এটার জন্য কমছে। আর কি কি কারণে ফরেস্ট কমছে? ইনক্রিজড আরবানাইজেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হ্যাভ রেজাল্টেড ইন এনক্রোচমেন্ট অন ফরেস্টেড এরিয়াস কজিং দেম টু ডুইন্ডল। আর কি কারণে কমছে? ইনক্রিজড ডিমান্ড ফর টিম্বার অ্যাজ র ম্যাটেরিয়াল ইন ভেরিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ লাইক পাল্প অ্যান্ড পেপার অ্যান্ড ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ লেড টু র্যাপিড ডিফরেস্টেশন। আর কি কারণে কমছে? ঝুম কাল্টিভেশন or shifting agriculture has destroyed large forested tracts, especially in hilly areas of northeast. এইসব কারণে ফরেস্ট কাভার কমে যাচ্ছে। Har Chipko movement, Van Mahotsav are perfect examples of awareness about forest. Van Mahotsav is annual tea plantation festival that takes place for a week in the month of July. Our conservation কি করে? Helps to provide alternative fuels, increases forest production, food production, resources, creates shelter builds around fields to increase productivity, provides food for cattle, reduces drought, and helps to prevent soil erosion. Next question. Name the natural vegetation found in the following regions. Western slope of Western Ghate কি পাওয়া যায়? Evergreen Elizabeth মানে tropical evergreen forest. The Nilgiris কি পাওয়া যায়? Mountain forest known as Sholas in the Nilgiris, Anaimalai and Palni hills. নীলগিরিজে মাউন্টেন ফরেস্ট পাওয়া যায়। এখানে এই মাউন্টেন ফরেস্টটাকে বলা হয় শোলাস ইন দ্য নীলগিরিজ, আনাইমালাই আর পালনি হিলসে। আর ওয়েস্টার্ন রাজস্থানে ডেজার্ট ভেজিটেশন বা সেমি ডেজার্ট ভেজিটেশন পাওয়া যায়। তার মানে ওয়েস্টার্ন রাজস্থান ডেজার্ট ও সেমি ডেজার্ট ভেজিটেশন, নীলগিরিজ মাউন্টেন ফরেস্ট, শোলাস in the Nilgiris, Anaimalai and Palni hills. Natural vegetation found in the western slopes of Western Ghats, Evergreen Elizabeth. Next, name the forest which is commercially most important in India. Tropical deciduous forest. Name two trees found in this forest. Tidy Dominic eats jackfruit, jamun, mango, neem. He likes Polas, Arjun, Mahoma. He uses furnitures of shal, sandalwood, myrobalan, teak, semal. Next, why do such forests grow in this region? Topical deciduous forest, also called topical monsoon forest, are found where there is wet and dry seasons. কি কি গাছ পাওয়া যায় এখানে? টিক, ভেরি হার্ড ডিউরেবল টিম্বার suitable for shipbuilding, house construction, furniture making. Seasoned teak wood is resistant to white ants and water and does not corrode iron nails. To which type of forest do the following trees belong? Littoral or tidal? Hintal and Sundari. Littoral forest মানে লতা, wood of Sundari trees, hard, strong, resistant to water, used for making boats. Rosewood and ebony কি হয়? Trees such as rosewood, ebony, mahogany are durable sources of hardwood which is tough, durable, fine grain, used for making expensive furnitures. Deodar and cheed pine, mountain forest. A reason for rapid depletion of forest resources of India in the past. Forested areas were converted to agricultural land to meet growing demand for food. Large forest areas are made into pasture lands for grazing cattle. Increased urbanization and industrialization has resulted in encroachment on forested areas, causing them to dwindle. Increased demand for timber as raw material in various industries like pulp and paper and furniture industry has led to rapid deforestation. Our Jhum cultivation or shifting cultivation has destroyed large forested tracts, especially in hilly areas of the northeast. এটা এটা কারণ হচ্ছে reasons for the depletion of forest cover. এবার characteristics topical deciduous forest. Trees are deciduous in nature. Trees occur in pure stands, hence exploitation is easy as a particular species of tree is found over a large area. Trees have hard wood and broad leaves. Economically, most important forest, the timber obtained from deciduous trees is very much in demand. Sal mane timber used for railway sleepers and house construction. Tiki, hard durable timber used for shipbuilding, house construction and furniture making. Sandalwood trees ki hoy? Sandalwood oil used for making cosmetics and perfumery.
তাহলে ট্রিজ আর ডেসিডুয়াস ইন নেচার কি বললো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস ফরেস্টস, মানে ডমিনিক টাইরি ডমিনিকের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক, ট্রিজ আর ডেসিডুয়াস ইন নেচার, trees occur in pure stands, hence exploitation is easy as a particular species of tree is found over a large area. Trees have hardwood and broad leaves. Economically most important forest, the timber obtained from deciduous trees are very much in demand. আর কি শাল, টিম্বার ইউজড ফর, শালের কি, টিম্বার ইউজড ফর রেলওয়ে স্লিপার্স অ্যান্ড হাউস কনস্ট্রাকশন, ঠিক কি, হার্ড ডিউরেবল টিম্বার ইউজ ফর শিপ বিল্ডিং হাউস কনস্ট্রাকশন। আর বোট কাকে দিয়ে বানায়, সুন্দরী দিয়ে। অ্যান্ড ফার্নিচার, যদিও সুন্দরী ডেসিডুয়াস ট্রি ফরেস্টের ট্রি না, সুন্দরী হচ্ছে সুন্দরী লতা মানে লিট্টোরালের। যাই হোক, টিকের কি, হার্ড ডিউরেবল টিম্বার ইউজ ফর শিপ বিল্ডিং হাউস কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ফার্নিচার মেকিং। স্যান্ডেলউড ট্রিজ কি হয়, স্যান্ডেলউড অয়েল ইউজ ফর মেকিং কসমেটিক্স অ্যান্ড পারফিউমারি। আর এই ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস ফরেস্টের আরেকটা ট্রি হচ্ছে ইউক্যালিপটাস, যার ইউক্যালিপটাসের ইয়ে দিয়ে কি বলে, ইউক্যালিপটাসের থেকে ইউক্যালিপটাস ট্রিজ থেকে ইয়ে হয়, eucalyptus is another important tree. Its wood is used as raw material for paper industry. Eucalyptus oil is used for medicinal purpose. এবার ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্টস আর ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লয়েট কেন, ডিসপ্লে লেয়ার্ড ভেজিটেশন, uh, trees come in mixed stands. The forests are characterized by dense growth of trees occurring in mixed stands. Thus, exploitation of this forest for commercial purpose is not easy. Due to thick growth, sunlight does not penetrate through the canopy and floor is quite dark. Trees are tall, broad-leaved and hardwood. Identify the tree as per its characteristics mentioned below. It yields wood that is hard and scented and is usually found in high altitudes. Deodar wood is oily, durable, scented, used for railway sleepers and house construction. Found in Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, and Kashmir. They It yields wood that is hard and scented and is usually found in higher altitudes. Deodar gach, Devdaru gach, wood is oily, durable, scented, used for railway sleepers and house constructions. বললাম ইয়ের, এটা হচ্ছে মাউন্টেন ফরেস্টের ট্রি, মাউন্টেন ফরেস্টের ট্রি, দেওদার, ইয়ে মোস্তাক। ইট ইজ, আবার পরের গাছটার কথা কি বলছে, ইট ইজ জেনারেলি ফাউন্ড ইন ডেল্টাইক রিজিয়ন্স অ্যান্ড ইজ ইউজ টু মেক বোটস। সুন্দরী ট্রি, গোর্জান হিনতাল প্রোভাইড ফুয়েল ফর হাউস হোল্ড। The casuarina tree, casuarina trees are also used for fuel. Differentiate between afforestation and deforestation. Afforestation, process of planting trees or sowing tree seeds in a barren land devoid of any trees to create a forest. Afforestation হচ্ছে process of planting trees, sowing seeds in a barren land devoid of any trees to create a forest. এবার government of India has adopted a few schemes is called afforestation. Under this scheme, a program has been proposed to plant trees in Rajasthan, West Uttar Pradesh and Kutch Desert to prevent soil erosion. A depletion of forest cover is termed as deforestation. This deforestation has brought about complete deterioration of flora and fauna, which our country has been so proud for centuries. Deforestation এর জন্য deterioration হয়েছে ফরেস্ট কাভারের। Now, deforestation has affected our country. Physical and climatic conditions and have drastically deteriorated the general environment of rural as well as urban areas. Reforestation key. Although slash and burn or zooming practice has been banned in Northeast India, indiscriminate cutting of trees without bothering about the depletion of forest cover is still very common. This has resulted in soil erosion. To resolve this problem, Government of India has started a program under which 2 saplings are planted for every felled tree. This is known as reforestation.
Chipko movement ki Chipko movement of 1974 by the women of Rainy in North India. Living example of general public awareness. The Forest Conservation Act of 1980 was introduced by the government of India to help to conserve the country's forests. How do forests have favorable effect on climate of a region? Leaves of trees and plant release water into the atmosphere by the process of transpiration. This moisture condenses to form clouds which help to induce rain and regulate water cycle. Thus, forest cover not only influences temperature but rainfall as well. Archicora trees absorb carbon dioxide and release oxygen during the process of photosynthesis. Animals, including human, need this oxygen for respiration. Forests help to purify air. Carbon dioxide is a greenhouse gas. Every year, humans add a huge amount of carbon dioxide by burning fossil fuels, which has contributed to the steady rise of global atmospheric temperature. Hence, increasing forest cover will help to reduce the rate of global warming. Climate control key trees or leaves of trees and plants release water into the atmosphere by the process of transpiration. This moisture condenses to form clouds which help to induce rain and regulate water cycle. Thus, forest cover not only influences temperature but rainfall as well. Our roots of trees help in percolation of water, thereby increasing the groundwater reserve. Forests impede the flow of water, check flood, prevent inundation of land. The roots of trees and plants bind the soil particles firmly and prevent soil erosion. The decayed vegetative remains known as humus add fertility to the topsoil. Several industries like paper and দরকার নেই এটা অন্য এইভাবে ফরেস্ট হেল্প টু স্ট্রেংথেন দি ইকোনমি অফ নেশন সেটার আনসার হচ্ছে lumbering, forest-based tourism, collection of products such as wood, honey, lac, medicinal plants, bamboo, and many. Several industries like the paper and furniture industry derive wood, their principal raw material, from forests. Industries producing non-wood products include those producing latex, gums, resins, essential oils, fragrances, aroma chemicals, intense incense sticks, handicrafts, and medicinal products, to name a few. Therefore, forests strengthen the economy of a nation. How do forests act as a flood control measure? Forests bind the soil particles by their roots and absorb water. Flood control. The roots of এই জায়গাটা দেখি কোথায় flood control লেখা আছে. Roots of trees help in percolation of water, thereby increasing the groundwater reserve. Forests impede the flow of water, check floods, and prevent inundation of land. The roots of trees and plants bind the soil firmly and prevent the soil from erosion. The decayed vegetative remains known as humus add fertility to the topsoil. যদিও বলি ফ্লাড কন্ট্রোলে কিভাবে ফরেস্ট হেল্প করে এটা নেট চেক করে নেওয়াই ভালো. গিভ ওয়ান ইউজ অফ ইচ অফ দ্য ফলোইং টাইপস. এখানে কিন্তু যথেষ্ট কারণ ঠিক ঠিক দেখা নেই যে ফ্লাড কন্ট্রোলে কিভাবে হেল্প করে. যাই হোক, একদিকে বৃষ্টি হতে হেল্প করে আবার ফ্লাড কন্ট্রোলেও হেল্প করে. Next question. Give one use of each of the following types of trees. Sundari, hard, strong, resistant to water, and used for making boards. Sandalwood provides sandalwood for handicrafts, and sandalwood oil is used for cosmetics and perfumery. Rosewood. Rosewood, ebony, and mahogany are hardwood, tough, durable, and suitable for expensive furniture. Name the natural vegetation largely found in the following regions. The delta of Ganga river কি পাওয়া যায়? Littoral forest, mango vegetation is found. Next, the windward side of the western Ghats কি tropical evergreen forest. The Deccan plateau, tropical dry forest. Characteristics of tropical rainforest কি কি? ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে কিন্তু এভারগ্রিন এলিজাবেথ ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট. Trees found in mixed stands. Trees are tall with broad leaves and hardwood.
Display layered vegetation at trees having large crowns of varying heights compete for sunlight along with climbers and epiphytes. Evergreen vegetation prevails here as there is no fixed season for shedding leaves. Thus, different trees shed leaves at different times of the year. Next, name the tree, the timber of which could be used for the following: a soft and white timber used for making toys and matchboxes. Simal. এবার next, mangroves protect shorelines from storms, waves, and floods. Mangroves prevent soil erosion. Next, a hard, durable timber used for shipbuilding and furniture making. Teak. A sweet smelling timber which yields an oil used for making handicrafts. Sandalwood. এটা কি স্যান্ডেলউড হয়? Sandalwood is used for making handicrafts. Sweet smelling timber which yields an oil used for making handicraft. Sandalwood. আবার অয়েলটা দিয়ে পারফিউমারি আর কসমেটিক্সও হয়। নেম দ্য রিজিয়ন ওয়্যার ফাউন্ড, কোন কোন জায়গায় কি কি পাওয়া যায়? টাইডাল ফরেস্ট কোথায় পাওয়া যায়? অ্যালং দি এজেস অফ ডেল্টাস অফ গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী। অ্যালং দ্য কোস্টস অফ আন্দামান আইল্যান্ডস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, সুন্দরবন। Thorn আর scrub forest কোথায় পাওয়া যায়? Xerophytic trees found in Rajasthan, Kutch and Saurashtra in Gujarat, southwestern Punjab. Uh, Explain why thorn and scrub forests are found in above mentioned region. Because these areas are hot and dry with scanty rainfall. এবার বাবুল সুপ্রিয় আর ট্রেচারাস দানিশ দুজনেই সিঙ্গার, তাই বাবুল এইখানেরই। আবার বাবুল দিয়ে ও হচ্ছে মানে ব্রাশ করে। বাবুল ইলস আ গাম which is used for various kinds of treatment. কিকার ইউজ করে মেডিসিন হিসাবে। বেড় দিয়ে আচার বানায় বা খায়। বেড়ের টিম্বার টাফ আর ডিউরেবল। ডেট প্লাম খায় অ্যাজ ফ্রুট। টিম্বার আর লিভস ইউজ করে বাস্কেট বানাবার জন্য। নেক্সট, নেম দ্য রিজিয়ন ওয়্যার ফাউন্ড টাইডাল ফরেস্ট। আচ্ছা, tidal forest along the edges of deltas of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, along the coasts of Andaman Islands in West Bengal, Sundarban. Thorn and scrub forests, xerophytic trees found in Rajasthan, Kutch and Saurashtra in Gujarat, southwestern Punjab. রাজস্থানে পাওয়া যায়, কাচ আর সৌরাষ্ট্র গুজরাটের এখানে পাওয়া যায়, আর সাউথ ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। এবার এই যেটা ছিল থর্ন আর যাই হোক, এবার explain two reasons for forests being an important natural resource. Forests reduce air pollution. Forests help in soil conservation. Forests provide latex, gums, resins, essential oils, fragrance, incense sticks, handicrafts. Leaves of trees and plants release water into the atmosphere by the process of transpiration. Next, Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna. Along the edges of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna এই লিটোরাল ফরেস্টটা পাওয়া যায়। এগুলো সবই কিন্তু কাভেরি, এগুলো সবই গঙ্গা। অ্যালং দি এজেস অফ গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাভেরি সব মেয়ের নাম, আর লতাও মেয়ের নাম, সেই জন্য লিটোরাল ফরেস্ট এই জায়গাগুলোতে পাওয়া যায়। মেনশন টু রিজনস why tropical evergreen forests are difficult to exploit for commercial purpose due to dense outgrowth. Due to lack of transportation facilities, a large variety of trees occur in mixed stands and not in pure stands. The forest is dense and floor is dark and wet, making hauling of logs difficult. Tangled mass of canes, ferns, and climbers impede transportation of logs. এবার characteristics of tidal forest. লতা, সুন্দরী, হিনতাল, গর্জন, কেওড়া, এই গাছগুলো পাওয়া যায়।
Characteristics of tidal forests. Pneumatophores or breathing roots are typical feature of the vegetation here. These aerial roots grow vertically upwards above the soil to obtain oxygen for respiration. Found in Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Ganga, the trunks of these plants are supported by a large number of stilted roots which are underwater during high tide. At low tides, these roots become visible when water recedes. These trees are of evergreen variety of high degree of salt tolerance. Why forests must be conserved? Forested areas are being converted to agricultural land to meet the growing demand for food. Large forest areas are made to pasture lands for এটার জন্য forest conservation প্রয়োজন। যাই হোক, যেগুলো ফরেস্ট কেন কমছে তাতেও যা কারণ লিখে দিয়েছে, কেন কনজার্ভ করা উচিত তাতেও তাই কারণ রয়েছে। লার্জ ফরেস্ট এরিয়াজ আর মেড টু পাস্চার ল্যান্ডস ফর গ্রেজিং অফ ক্যাটল, increase demand for timber as raw material in various industries like pulp and paper and furniture industry ha- um, has led to rapid deforestation. A zoom of shifting cultivation has destroyed forest tracts, especially hill areas of northeast. Next, trees found in monsoon deciduous forest and state their uses. Trees are deciduous tend to occur in pure stands, economically most important forests. Tidy Dominic eats mango, neem, jackfruit, jamon. He uses stick for house construction and shipbuilding and making furnitures. He works with the railways station, so he uses sal for making railway sleepers and house construction. Sal tick resistant to white ants. দুটো গাছই Tidy Dominic uses sandalwood for cosmetics and sandalwood oil for cosmetics and perfumery. He makes handicrafts with sandalwood. Tidy Dominic uses Simal for making matchboxes, packing cases, and for toys. Tidy Dominic uses Myrobalan for tanning leather and dyeing cotton wool silk. Tidy Dominic uses Myrobalan for tanning leather and dyeing cotton wool silk. আর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? ফাউন্ড ইন মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ত্রিপুরা and Assam. Sandalwood is found in Karnataka. আর ইউক্যালিপটাস Taso Karnataka. Why are tidal forests? What are tidal forests? Two trees found here. Tidal এর মতো শুনতে লাগে তাই টাইডাল ফরেস্টস বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ও ট্রাইবালদের জায়গাতে পাওয়া যায়, যেমন সুন্দরবন। লতা হলো সুন্দরী, সে ক্যাজুয়ারিনা গুর্জন হিনতাল দিয়ে রান্না করে, মানে acts as firewood. Gurjan and hintal provide fuel for household. Casuarina trees are used for fuel. ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এবার টাইডাল ফরেস্ট বা লিট্টোরাল বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স. নিউম্যাটোফোর্স আর ব্রিডিং রুটস আর টিপিক্যাল ফিচার অফ ভেজিটেশন হিয়ার. These are aerial roots that grow vertically upward for respiration. This is because swampy plants are submerged underwater during most times and the soil is extremely clayey, compact and devoid of oxygen. The trunks are supported by a large number of stilted roots which are underwater during high tide. At low tides, when water recedes, their roots become visible. Sundari is hard, strong, resistant to water, used for making boats. The flower of Keoda tree is used for making essence. Type of forest found in western part of Western Ghats. Tropical evergreen forest. As they are found in areas of heavy rainfall, they are called rainforests. As the trees of this forest do not shed leaves at the same time, they remain evergreen throughout the year.
Evergreen forests have been exploited properly because of dense undergrowth and lack of transport facilities. A large variety of trees occur in mixed stands, not in pure stands. Evergreen Elizabeth uses mahogany, rosewood, ebony, ironwood, tunes, canes, chaplas, rubber, shisham, gurjan, bamboos. Rosewood, ebony, mahogany, valuable sources of hardwood, which is tough, durable, fine grained, suitable for making expensive furniture. Next, Elizabeth goes to Andaman Nicobar Islands, মানে এভারগ্রিন এলিজাবেথ এই পাওয়া যায় কোথায়? আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস, ওয়েস্টার্ন স্লোপস অফ ওয়েস্টার্ন ঘাটস। শি অলসো ট্রাভেলস ইন মেঘালয়া, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা। মানে এখানে এই মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়া, ত্রিপুরা, মিজোরাম এই জায়গাগুলোতেও evergreen forest পাওয়া যায়। Methods for conservation and development of forest in India: afforestation, reforestation, prevention of overgrazing, illegal logging. Use of fuel wood can be avoided by switching over to alternative sources of energy such as biogas and hydropower. The Forest Conservation Act of 1980 was introduced by the Government of India to conserve the country's forests. এবার নেক্সট ওয়াটার আর ট্রান্সপোর্ট, এই দুটো চ্যাপ্টার লাস্ট আছে। অ্যাডভান্টেজেস অফ ওয়েল ইরিগেশন: wells are the simplest method of irrigation as they do not require any major installation. Well irrigation is the cheapest source of irrigation. Wells can be dug at convenient place. Well is an independent source of irrigation and may be used as and when the necessity arises. Well is the cheapest and simplest means of irrigation. Well is an independent source of irrigation, can be used when necessity arises. Several chemicals such as nitrate, chloride, sulfate, etc. are mixed in well water. সেটা ভালো। Farmers has to pay Farmer has to pay regularly for tank irrigation, which is not in the case of well irrigation. এগুলো হলো সব advantages of well irrigation. Disadvantages: excessive use of well water can lead to the depletion of groundwater levels, causing water scarcity. Well irrigation in which states? Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar. The main disadvantage of well is that the surface wells are not deep enough, so they may get dried up during summer. They can irrigate only a small area. Sometimes the water of well is brackish in nature, hence may not be suitable for drinking or irrigation. Two measures to overcome water scarcity in metropolitan cities of India: reuse and recycle of water. The need to adopt sustainable water management practices is crucial. The availability of fresh water can be improved by harvesting of rainwater, adopting water saving technologies that include recycling and reusing of water. কি বলছে? Reuse and recycle of water. The need to adopt sustainable water management practices is crucial. The availability of fresh water can be improved by harvesting of rainwater, adopting water saving technologies that include recycling and reusing of water. Are the basic principle of rainwater harvesting is essentially catch water where it falls. Basic principle ki rainwater harvesting is catch water where it falls. It involves the collection and storing of rainwater for future use, especially during dry seasons. এবার ট্যাঙ্ক ইরিগেশন ইজ নট কমন ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া। কেন ট্যাঙ্ক ইরিগেশন ইজ নট কমন ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া? বিকজ দ্য region has flat terrain and lacks natural depressions to store water, making it unsuitable for tank irrigation. Land that has flat terrain lacks natural depressions to store water, making it unsuitable for tank irrigation. Our methods ki well irrigation er charas, mohote, dhinkali, picota, Persian wheel. Canal irrigation is important in Punjab. Canal irrigation is more prevalent in northern part of India. Canal irrigation is more prevalent in northern part of India because the rivers are perennial here and flow through flat terrain. The state, mane Punjab, has perennial rivers like Sutlej and Bees, which provide a continuous water supply for irrigation through an extensive canal network. Next question:
Why all farmers do not prefer tube well irrigation even if the geographical condition is favorable? কেন ক্যানেল ইরিগেশন নর্দার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়ায় কারণ নর্দার্ন রিভার্স পেরিনিয়াল আর ফ্লো থ্রু ফ্ল্যাট terrain. The Punjab has perennial rivers like Sutlej and Bees, which provide continuous water supply for irrigation throughout the year and through an extensive canal network. এবার why all farmers do not prefer tube well irrigation even if the geographical condition is favorable. Due to high installation and operational cost as well as declining groundwater level in some areas, farmers do not prefer tube well irrigation. Next, states where canal irrigation is preferred. This canal irrigation is more prevalent in northern part of the country where flat terrain and perennial rivers are found. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar account for almost half of the country's total area irrigated by canal. Next, objectives of rainwater harvesting. Recharging the groundwater and raising its level, rechecking the rainwater from becoming polluted. Now, checking the rainwater from becoming polluted, meeting the demands of water requirement in dry season. Objectives of rainwater harvesting কি গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলটাকে রিচার্জ করে আর গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলটাকে বাড়ায়, চেকিং রেইন ওয়াটার ফ্রম বিকামিং পলিউটেড বা মানে প্রিভেন্টিং রেইন ওয়াটার ফ্রম বিকামিং পলিউটেড, চেকিং বা প্রিভেন্টিং হবে, are meeting the demands of water requirement in dry season. Next, Arkiki meets the increasing demand of water, reduces surface runoff and avoids flooding of roads, reduces surface runoff and avoids flooding of roads. This would help to reduce soil erosion, helps to raise groundwater table by adding to the groundwater reserves, helps in improving the quality of groundwater and reducing groundwater pollution, supplements household requirement of hot water especially during hot summers. In short, conserving water, recharging groundwater and preventing water wastage and soil erosion এগুলোই হচ্ছে রেইন ওয়াটার কনজারভেশনের ভালো। নেক্সট, হোয়াট টাইপ অফ ইরিগেশন ক্যান বি ডেভেলপড উইথ মিনিমাম এক্সপেন্ডিচার? ওয়েল, next question. Advantages of tank irrigation. Tanks are simple, easy to build, and thus accessible to all farmers. A tank is an expensive means, or not an expensive means of irrigation. Tank irrigation expensive. No, allows surplus water during monsoons to be stored and used later. Allows surplus water during monsoons to be stored and used later. Tank irrigation is prevalent in Deccan Plateau region where water is collected and used later for irrigation. Tank irrigation হচ্ছে prevalent in Deccan Plateau region যেখানে water is collected and used later for irrigation. Tank irrigation is cheaper than other type of irrigation as rainwater is collected in natural pits and depressions which are easily available in peninsular India. Tank irrigation হচ্ছে cheaper than other types of irrigation as rainwater is collected in natural pits and depressions which are easily available in peninsular India. Next, in the absence of perennial rivers and canals, tank provide a source of water during dry season. The tank water is used for domestic purposes in villages. About disadvantages of tank irrigation. Tanks occupy large areas which could otherwise be used for cultivation. Many tanks dry up during dry season and fail to provide water for irrigation when it is required the most. Silting of tanks is a frequent problem and desilting of these tanks is required often. Since tanks are shallow, large amount of water is wasted through evaporation. Tanks are non-perennial and they dry up in summer. তাহলে ট্যাঙ্ক ইরিগেশনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? ট্যাঙ্কস অকুপাই লার্জ এরিয়াস which could otherwise be used for cultivation. Many tanks dry up during the dry season and fail to provide water for irrigation when it is required the most. Silting of tanks, silting, silting of tanks is a frequent problem and desilting of these tanks is required often. Since tanks are shallow, large amount of water is wasted through evaporation. Tanks are non-perennial and dry up in summer. But states for tank irrigation কোন কোন জায়গায় হয়? আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, ওডিশা, কর্ণাটকা। ট্যাঙ্ক ইরিগেশন ওডিশাটা ঢুকিয়েছে বাট আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা এই চারটে জায়গাতেই হয়। ট্যাঙ্ক ইরিগেশন ইজ পপুলার ইন পেনিনসুলার প্ল্যাটো। এবার হুইচ টাইপ ইরিগেশন আছে? ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ট্যাঙ্ক ইরিগেশন হয়ে গেছে।
But drip irrigation is not practiced in large scale in India due to high initial setup costs and the need for regular maintenance, which can be challenging for small scale farmers. Due to high initial cost, setup costs, and the need for regular maintenance, which can be challenging for small scale farmers. Clogging of pipes may occur if water is not filtered properly. Clogging of pipes may occur if water is not filtered properly. Setting up this irrigation system may lead to high initial cost. Setting up this irrigation system may lead to high initial cost. Next, initial cost can be more than overhead systems. Sun can affect the tubes used for drip irrigation, shortening their usable life. Sun can affect the tubes used for drip irrigation, shortening their usable life. Uh, does not inter এবার বলছে initial cost can be কি বলছে এটা Drip irrigation is not practiced in large scale in India due to high initial setup cost and the need for regular maintenance, which can be challenging for small scale farmers. Ever clogging of pipes may occur if water is not filtered properly. Setting up this irrigation system may lead to high initial cost. Initial cost can be more than overhead systems. Sun can affect the tubes used for drip irrigation and shortening their usable life. About sprinkler irrigation is gaining popularity in recent times because sprinkler irrigation is overhead irrigation, gaining popularity in recent times because it conserves water by minimizing evaporation and seepage losses. It ensures even distribution of water, uses less water efficiently, and is particularly well suited for irrigation in large areas, especially in arid regions. Does not involve any loss of water by seepage or evaporation as water is supplied through pipes. Water management is easier than surface irrigation system. Does not interfere with cultivation and less wastage of water. Higher application efficiency, easy mechanization and automation. Waste management is easier than surface irrigation. Water reaches every part of the field uniformly. এই স্প্রিংকলার ইরিগেশন অ্যান্ড ওভারহেড ইরিগেশনের কি গেইনিং পপুলারিটি ইন রিসেন্ট টাইমস কেন ইট কনজার্ভস ওয়াটার বাই মিনিমাইজিং ইভাপোরেশন অ্যান্ড সিপেজ লসেস ensures even distribution of water, uses less water efficiently, and is particularly well suited for irrigation in large areas, especially in arid regions. Does not involve any loss of water by seepage or evaporation as water is supplied through pipes. Water management is easier. Water reaches every part of the field uniformly. One next. Why tubewell irrigation is used in Punjab due to the availability of cheap hydroelectric power in Punjab. Punjab has sufficient underground water resources and adequate rainfall. These factors support the intensive agriculture in Punjab. North India has more area under canal irrigation. Cano. The rivers of North Indian plains are snow-fed, whereas in South India, rivers are seasonal. The surface of northern plains is flat and soft and hence easy to dig, while in south, the region being rocky is difficult to dig. And the demand for irrigation is greater in northern part as this is predominantly an agricultural region where proportion of arable land is the highest due to the fertility of soil. Next question. A picture is given, name the water conservation practice shown in the above picture. Rooftop rainwater harvesting. Well, how this system helps to reduce flood? This system helps to reduce flood by capturing runoff water during heavy rains, thereby decreasing the volume of water flowing to low-lying areas and reducing the burden on drainage systems. This system helps to reduce flood by capturing runoff water during heavy rains, thereby decreasing the volume of water flowing to the low-lying areas and reducing the burden on drainage systems. Why water conservation necessary? Increased demand for water has resulted in its short supply.
The vast increase in population has resulted in increase in necessity of water. So water conservation is necessary, at least the resource gets depleted. Large scale pollution of surface water has lessened its supply. Rivers carry industrial wastes, municipal sewage, as well as reduces toxic chemicals, reducing of toxic chemicals from agricultural feeds, making it unfit for human consumption. Overexploitation of groundwater reserve has led to lowering of water table. The indiscriminate use of chemical fertilizers, pesticides, and insecticides has led to farm production has led to has led to increasing groundwater pollution and increased farm production. Wastage of water is also causing its dwindling supply. Taking long showers, keeping taps running while brushing and shaving, leakage in pipes, excessive usage of equipment such as washing machine and dishwashers are few practices that cause unnecessary misuse of water. তাহলে water conservation কেন necessary increased demand for water has resulted. এবার measures taken by government for water conservation. Government of India has made legislative provisions for preventing water pollution like the Water Act 1974, Prevention and Control of Pollution Act 1974, Environment Protection Act 1986, Water Cess Act 1977. The Central Pollution Control Board is collaborating with state pollution control boards to monitor the quality of water resources. River Yamuna has been identified as the most polluted river of the country. Why water conservation is necessary? Irregular and seasonal rainfall makes water conservation essential for meeting irrigation needs. Why irrigation is essential in India? Due to uneven distribution of rainfall, not all places in our country receive the same amount of rainfall. Assam and West Bengal receive 150 to 250 centimeter rainfall annually, whereas Rajasthan receives barely 25 centimeter rainfall. Seasonal rainfall. India has a year-long agricultural season, but rainfall here is concentrated over 4 month period from June to September. The rest of the year is relatively dry. Irrigation not only facilitates year-long crop production but also enables farmers to practice multiple cropping. Uncertainty of monsoons. Indian monsoons are very uncertain. Late arrival or early withdrawal of monsoon affects crop production severely. Only irrigation can provide security to agriculture from such irregularities of rainfall. Differentiate water requirement of crops. All crops do not have same water requirement. Crops like rice, wheat, sugarcane and jute need much more water than others. The main element of green revolution in India is the use of HYV seeds. Regular water supply is essential to make green revolution successful. এবার whale irrigation is popular in North India. কেন? Whale irrigation primarily occurs in the alluvial plains of northern India. The soft soil in this region requires easy digging, leading to high crop yield after irrigation. The construction of wells is economically feasible for most farmers in India. Wells are found only where sufficient groundwater is available and where groundwater level is not very deep. This groundwater level is good in northern India and so well irrigation is popular here. Where well irrigation is prevalent, northern plains, most popular in Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar. Also found in West Bengal, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu. Next, inundation canal or perennial canal difference. Canal irrigation northern India, ট্যাঙ্ক ইরিগেশন হচ্ছে পেনিনসুলার ইন্ডিয়া বা ডেকান প্ল্যাটো রিজিয়ন। এবার ইনান্ডেশন ক্যানেল পেনিয়ান ক্যানেল ডিফারেন্স, they are taken out from the rivers without constructing dams, barrages or embankment.
Perennial canals ki these canals are taken out from the perennial rivers by constructing barrages or dams to regulate the flow of water. Inundation canals, such canals have excess water at the time of flood and remain operational during rainy season. Perennial canal ki have water throughout the year as water is stored behind the dams or reservoirs. Inundation canal, perennial canal এর difference. এবার inundation canal, these canals are flood water canals. They have only the river flood. They have only the river flooded during the rainy season and are they become river flooded only during the rainy season and are solely dependent on rainfall for water supply. They fail to provide water to fields in dry seasons. Many of these canals are found near river Sutlej, which experiences high level of flooding during the rainy season. এবার এটা হলো inundation canal. Perennial canal কি? A canal is an artificial channel that is constructed to carry water to the fields to perform irrigation. Dam is built across the rivers so that the flow of water can be regulated with the help of sluice gates. Ki? A canal is a water into the fields perform irrigation. Dam is built across the river so that the flow of water can be regulated with the help of sluice gates. These canals, money perennial canals, are useful throughout the year as they draw their water from perennial rivers, artificial lakes, or barrages constructed across the rivers. তাহলে ইনান্ডেশন ক্যানেল কিন্তু শুধু রিভার ফ্লাডেড হয়ে যায় ডিউরিং রেনি সিজন। ফ্লাড ওয়াটার ক্যানেলস এদেরকে বলে। আর এরা সবসময় solely dependent on rainfall for water supply. They fail to provide water to the fields in dry seasons. Many of these canals are found near river Sutlej, which experiences high level of flooding during the rainy season. But tank irrigation is mostly widely used in South India. Andhra Pradesh and Tamil Nadu are leading states in tank irrigation. Andhra Pradesh has the largest area under tank irrigation. Tank irrigation is popular in peninsular India and Deccan Plateau region. Most of the areas of peninsular India are uneven, with many natural depressions where the tanks are built. The Deccan Plateau consists of underlying hard rocks which are impervious or non-porous. These rocks do not allow water to seep through. The Deccan Plateau consists of underlying hard rocks which are impervious or non-porous. These rocks do not allow water to seep through. A rugged and uneven topography helps to provide wide pits that facilitates tank irrigation. One factor that has led to popularity, rivers of peninsular India are seasonal. Therefore, water must be stored during the rainy season to be used when needed. Digging canals on the rocky, undulating surface of peninsular India is difficult. Water can be stored in natural depressions. Ki bolche one factor that has led to popularity. Rivers of peninsular India are seasonal, therefore, water must be stored during the rainy season to be used where needed. Digging canals on the rocky, undulating surface of peninsular India is difficult. Water can be stored in natural depressions. Ebar mention one advantage of using tank as a means of irrigation. Tanks are simple and easy to build and thus accessible to all farmers. Tanks are not an expensive means of irrigation. Tanks allow the surplus water during monsoon to be stored and used later. What is rainwater harvesting? Why rainwater harvesting important in India? The basic principle of rainwater harvesting is essentially catch water where it falls. It involves the collection and storing of rainwater for future use, especially during dry season. This water may either be put to direct use or can be utilized for recharging